until this hair change to white, until I'm not going to belong on this earth. This is how I am. So now, Torit, most of the businesses people, they are in Torit. What are they doing? Why they don't go there with their women's? Why they don't go there with their children's? Why they go there as Azaba? Then why are they go there as single? You see it. They go there as single and they produce children's with our girls in Torit. And then now they're pushing in the areas where Tobosa is, where the Didinga is, where the Boya is. And they act soft. They're acting soft. They act nice and good and treating others nice. Because that's how to break a tough people. You know? How to break the tough people, you have to go with these strategies. That's why they're using it now in Eastern Equatoria. So soon or later, okay, the next 5 years from now, the generations of the Torit, most of them مخلطين مع الزرقاء ديل يا هو يا جماعة زي ما أنا قلت ده الدارفورين ناس فلاتة ديل كلهم هي الحرام بتاع دينكا. You can see them, they don't look at Dinka, but هي الحرام بتاع دينكا. زي ما انتوا قاعدين تشوفوا في السوشيال ميديا هنا في معظم الزرقاء ده اكتر حاجه بيتكلموا موضوع جنوب السودان. انت لما تشوفهم كده تمام كده تجي تلقى انه الناس دول هم اصلا متخلطين بتاع شنو؟ بتاع دينكا. So now the game of the Dinka is over. Those Dinka شكلهم شين وشكلهم ما نافع وسخانين زفتين دل عاملين لنا ازعاج في السوشيال ميديا وفي جنوب السودان وحاجات دل وفي هذا هم بقى ما باينين ده بقى يا الحرام يا هو لاعبين دور. شفت كيف؟ شوف قاعدين نقرا الخلل بتاعهم كيف؟ هي الحرام بتاعهم يا هسه لاعبين دور بتاعت انه هم بيتكلموا عن جنوب السودان ولا هم اتربوا في جنوب السودان ولا هم جنوبين ولا هم ذاته عندهم حاجه البلمهم مع جنوبين. كيف الكلام ده نقدر نودع هنا؟ دينكا ما جنوبين. دينكا ما جنوبي. دينكا من شمال السودان. دينكا ما جنوبين. لو دينكا جنوبين قبل ما الجنوب ده ينفصل تاريخ الدينكا بقول شنو؟ كان في دينكاوي اصل دينكاوي كده تاريخ حقه ده بقول شنو؟ ليه دينكا ما عنده تاريخ في جنوب؟ ما كل قبائل عنده تاريخ. حتى دكون نوير في اماكن في اتجاه بتاعت على النيل هناك عنده تاريخ. كان ده نوير مثلا بيشبه دينكا لكن دينكا ده بالذات ليه ما عنده تاريخ في جنوب السودان؟ السبب انه دينكا ما عنده تاريخ في جنوب السودان عشان انه الدينكا هم جزء من شمال السودان. دينكا ما عنده اي علاقات البلمو مع الجنوبيين. لكن الكلام ده ما بقى في راس الجنوبيين. الكلام ده ما بقى في راس الجنوبيين والجنوبيين they don't wanna take this thing serious. So عشان كده انتوا لو بتشوفوا حاجات اللي قاعده تحصل في جنوب السودان ده it's good on the side of them as a Dinka. Why? Because they feel in the power and at the same time هم بشايفين نفسهم هم they succeed and فعلا هم succeed. If you count from 2005 all the way to 2026 قروض جنوب السودان ده ماشي وين؟ ريسورس جنوب السودان ده ماشي وين؟ ناس منو الأولوية استفادوا ده ناس منو ياتوا قبيلة المستفيد في جنوب السودان ده غير قبيلة الدنكا. يلا لما تيجي تشوف كلام ده كده ده اربط كلام ده دي منو المكلف موضوع جنوب السودان ده قد يكون عنيد زي ده يكون very complicated ده منو who is there to make the problem of South Sudan more complicated. ده Dr. Riek Machar. People cannot believe me on that because people always point finger at me. Oh, Bashir, oh, you just hate Dr. Riek Machar. No, I'm not hating him, but I know his instructions. I know how his mind works. Yes, he wanna bring the development. Yes, he wanna do a lot of his stuff. But what is behind his back over there? في الدحر هناك شنو؟
When we ask the question, why Dr. Machar hate Equatorians? So when you hate Equatorians, mean you are a Dinka, right? And there are some videos of the some Nuer girls, even they put the video that Dr. Machar actually he's a Dinka. But the Nuer, they don't want to admit that because they know that if they admit that, they're not going to have any leaders. Nuer know very well Dr. Machar is not a Nuer. You see, so ideology of Dr. Machar, the same ideology of John Geren. What John Geren want to do with the Junubin. شفت كيف؟ But thanks God ربنا شاله ذاته قبل ما هو يمسك سلطة عشان كان ما في حاجة سمتته ذاته قبالته Equatorian completely. لكن ربنا شاله. وده حاجات برضو Equatorian they don't really serious about it. That's what I said. أن Equatorian we are so behind and we are so wicked and طول عمرنا هنكون wicked until يوم القيامة. ليه؟ لأنه أنا بنشوف إنه ونوسا يا تمام. لكن عشان ونوسا يا تمام عشان destruction in Equatorial يا تمام. So we see that. We see the example. من منو? Against Lukudu living in Canada. Who are that divide Equatorian into the two? Who are that divide East and Central to be divided? Dehi? Why Mugabe Gurush? Right? Why Mugabe Haya Lenefs? Why Mugabe Beni Lenefs? لكن بني للنفس مين انت ليدر؟ ما مين انت ليدر؟ لان انت لو ليدر كان انت بتكون قاعد مع الجنوبيين جوا هناك يا جنس لوكودو. انا عرفت قاعد في كندا and you are the cause and you know that that's why it again في كندا هنا. You see it? So leaderships is not something easy. People doubt that leadership is something easy. Leadership ده حكمة. انت كيف تقدر تدي حق، كيف تقدر to worry about the others charities not about this your interests. لكن Equatorian Alela, they are just all of them they look for their own interests. Nobody's looking on the rest of Equatorians. That's why since the EDF, Equatorian Defense Force movement is being collapsed, Equatorians are done until today. Why? Because they are to Equatorians or really care about Equatorian. If you see the most people care about Equatorians, those are the activists in social media. When it's come to the reality, in South Sudan, they are all puppies to Dinka or puppies to Nuer or puppies to Shulu. After all this, land, the land Tatoma. Water, the water Tatoma. But they have to be puppies to the Aparnal and Barghazal groups. So, if you know yourself, you are being puppies to those, so why are you against those other Equatorians? Why are you fighting them? And why are you hating them? You see? So, being puppies is not insult, but why are you after others? Because you show the world, you show everybody that you are puppies. Ita lo mama nuer, ita bayan nafsaka ita mara. Lama tukun manuer tabashuf nafsaka ita rajil. Lama tukun mashuluk tabayan nafsaka ita rajil. Lama tukun madinka tabayan nafsaka ita rajil. Lakin for yourself kita, you cannot feel yourself like you are a man enough to face a man like you. And this is the problem we have now in Equatoria. Rujal kulu biga mafi. Biga nuswan abu rujal. لأنه رجولة ده هو شنو؟ زول لما نحبس أرق بتاعك، زول لما نجي أفتر أرق بتاعك، زول لما نجي أفتر مرة بتاعك، زول لما نجي أفتر إيال بتاعك. إنت if you don't show your muscle mean you are just a coward. إنت coward في داخل أرضك، إنت coward في داخل الريجن بتاعك، إنت coward في داخل البيت بتاعك.
ده حاجه يفرض تكون مرفوضا تماما. كويس. فانا بستغرب ليه الان Equatorians never put their head down and think about until for how long we're going to be like this. For how long? This is your nature. It's going to be like this until you wake up as a man. It's going to end up like this. كل يوم بيجي نكتة في محل التاكي بشيلت برا. كل يوم بيجي كروجيت في محل التاكي. you will be like this to talk until انت تكون راجل. Until انت تجيب بنفسك. شفت كيف؟ لأنه انت لو ما تجيب بنفسك تاكي you are a done deal. وده أسلوب بتاع القبائل النيلية. If you don't stand up for yourself, nobody can know you are a man. هي زول بيجابس عكرة في راسك، هي زول بيجابس ببولو في راسك، هي زول بيجابس بنوتو في راسك، هي زول ليه؟ لأنه ده nature تتومن، ده culture تتومن كده. So you have to adapt that culture so to defend yourself. إنت لو كان ما بعرف قتله, you have to learn how to kill. إنت لو كان ما بعرفه دوغو زول, you have to learn how to دوغو زول. إنت لو ما بعرفه, إنت لو كان يعني زول soft is changed from being soft to be aggressive. ده حاجة في الجسم بتاعت أي زول, في أي إنسان هو كده. You know, I remember when I was in Egypt, all I do music, having fun. وفي بنات هنا, في شنو هنا, في حفلة هنا. But one day I've been ambushed by the groups. You know, when I've been ambushed by the groups, just because of the lady, and then I asked myself, if I react now to defend myself, maybe the lady will think that, oh, you know what, I'm too aggressive. If I'm trying to solve the problem, Bardo, if I've been beat up over here, you know, maybe the lady's gonna look at me like I'm just a coward man, you know. So, but before the ambush to take place, one of my friends, he just come from nowhere. He put his back with me. It's like, man, we're gonna die here, man. Nothing going to happen to you. We're gonna fight. No matter what, we're gonna fight. I was like, what? Fight what? We should know what's going on. Like, man, you don't even know what's going on with you. Itamasi that you are around Tamasi. They just about to do like this, and then they can destroy you for good. I was like, really? I was like, okay. Yeah, so what happened is I pulled my gemis bitama Gerard gemis bitama for gazol. I pulled my bell out. When I pulled my bell out, Allah Azim, مش أمون كم 10 ولا كم في 5 فضل فواتها. Yes, اتعورنا وكده وهي حاجة, لكن from that time I start build myself up. I start go to gym. I start playing how to play box. I start kicking, playing and pushing hard. So from that time, when I'm walking on the street, people know that I'm ready. I'm ready 24/7. Why? Because don't don't kneel down to the man. ما تركي لراجل. ما تخلي الراجل يكون فوقك انت مرة ولا نادي. You have to, because حقك ده حق بتاعك. You know? So this is the thing, Equatorial need to learn these things. Yes, Rabeta kon Rabona Kwesi, Rabona Kwesi, Rabona Kwesi, Kwesi, Lel Abad, Biniku, Rabona Kwesi, Rabona Kwesi, Rabona Kwesi, Kwesi, Lelina, Katolo, Kaktosobu, Rabona Kwesi, Oktak Naku Aktosobu, Rabona Kwesi, Bitak Zata Alita Wulitu Fidunia, Lissa Matama, 14 سنة. Nakulek Bagua, Rabona Kwesi. What is this kind of culture? We Equatorians, we adapting. We are adapting in Equatorial land. What kind of a culture is this that we are adapting?
and we want to need and we want this to be continue in our land. Anna ma rujal? Of course, anna rujal. Lakin there is one thing missing on us. That how do we use to be powerful? What makes us powerful? ده حاجات انه ناس قليل يرجعوا عادات وتقاليد بتاعهم. لو ايكوتوريان بقدر برجعوا 20 سنه تاني ورا، يرجعوا كلتشر بتاعهم، عادات وتقاليد بتاعهم، ناس كي دافع بعدين تمن كيف، ناس كامل الحاجات الكويس كيف. I believe أن we will get back to our senses and we will do more better. لكن أن we don't want to look on that. We just want to continue this life to be going on, going on, going on, going on, going on. Do you think that somebody's going to come from the heaven to stop? Nobody's going to come from the heaven or from anywhere to stop. You are the one have to stop. You know, you are the one have to stop this. Why? You are the one have to stop this. You know, Jesus bit at Samson. That was Samson or that was David. I believe it's Samson or David. I think it's the David. The one with the little rock. When Kelim lo yake gale yake zol de au kai de zol ke biri na foge na kita nobody can beat him ita kefita jana sukar de data bag de dugu zol de. Lakina ismu shinu da ko mara bini zol da into wisdom. De zol into wisdom u de zol inu yani yani oh gisim to sukar lakin he managed to put that guy the guy down with the small rock. Kois? The small rock de lukukira zol kebir waga falata mate. I don't know the story of Bible because I myself I don't follow Bible too much because I believe in the reality and I'm coming from the family who don't believe in on this Christianity or bullshit because I was there before the Christianity. Christianity come, I'm already on this earth, challenging, facing the challenge, facing a lot of challenge. So Christianity albaga ikotoran bega sajmanin na, ha? Biniku ummak, ita bakalim ya Yesua fi rabona fi, biniku abuk zato rajil biniku, gal au Yesua fi, this is what exactly you are suffering by that of cross, you are carrying that Jesus Christ. Okay? Because even in kitab bukada gulega, Rabbana galek sa'id nafsak bad kira na give mark. Mush anda? Binaraf hajat basit, sajmanin bugullo Christianity, you know? So people have to understand this. Anna Equatorians can lahadi yom giyama bija ma fi haja kura gyaru fi Equatoria. Illa Equatorian must stand for themselves. Equatoria kan masibu jara waranas. Equatoria will never stand for themselves. And that's what the jara waranas start since 1983. Jara waranas ya mujmuata haraka shabia del. What are they create? What are they giving to the people? I'm gonna get the mushinu. People they look at those group of the haraka shabia kana the Equatoria tamunu de nas into mushkila in nas nisin then mara de nas nakum madenka denas denka gani nik fogu min fawkata haraka shabia عشان كده هم ذاتهم انفسهم هم دينكا ذات ممكن ذاته ما تمكت ديفلوبمنت ممكن حيوانات لانه ليه دون بتاع الحيوان المنوي بتاع دينكا دخل في اعتياظهم ساعات كانوا مجانين هربوا يساعدوا في الدينكا في غابات هناك حركه شعبيه لكن على الديكتاتورين because I never see a leadership القال انت بتجري تستحارب من اجل ناس ثانيين وانت لكن في جواب بيتك هنا وسخان انت متكلم انت ماشي بيت جيران ماشي تحارب ماشي تساعد جيران لو بيتك وسخان ده بيتك ده منو بندفه لك. This is another mess. So do you think who is going to help you Equatorian? انت مفكر بينه نواب ولا انت مفكر بينه شلوك؟ لو شلوك كلهم كده immigrate from their own land territory لوطاتك بتاع Equatoria ده and they've been succeed over there with even better than you ita Equatorian ده لانه انت حياتك جاي تكون حياتنا كايكوتوريان
is going to end up like those called Native America. Native America. Tulo عارفين التاريخ بتاع America هنا. America that is not owned by Kawajat. It's not owned by the black people. It's the owners is the Native America. Where is the Native America today they are living? I'm on Garden when? They are living the life where I live? No. And my life in America is better than them. Okay? Whom عايشين وين؟ عايشين ورا جبال. And this is how the life of Equatorians today. عندنا Equatorians الله لأننا قاعدين في ذاك الأحياء عندنا موجودين في حاجة لابا. احنا موجودين في موظفين. عندنا موجودين في سمر. عندنا موجودين في حاجة في جهة برا. عندنا موجودين في أحياء هناك like مونيكي كويت ومحلات ده. That's the knowledge. This is called colonialism. So انت سياد الارض ده لازم يتاكد انه لزيتها برا completely برا من ذاك المحل ذاته كان قاعد فوق. You see. So ده يا مشاكل تجينا السودان. We Equatorians أنا عدو أنفسنا. احنا بنكره أنفسنا أكثر من كراهية حقنا في الدينكا. وأوساق الحقنا في إكواتوريا على إن احنا عملناه أوساق من أو من دينكا ذاته. لأنه الدينكا العدو ده كويس هما عدو لكن انت الإكواتوريا ده بتقتل في إكواتوريان زيك ده بتعذب في إكواتوريان زيك ده بتسجك المجموعات بتاع إكواتوريان يكرهوا بعضهم ده. انت do you think that انت في زول مرتاح منك؟ who gonna be happy with you? who gonna be like you actually? انت بس عدو بتاع إكواتوريان. انت كاتوماس خرا سيريلو ولا انت كاتوماس كسوم سيريلو؟ انت واحد وسخان ساكت. إكواتوريان ده قبل ما 2017 كان عندهم وحدة في بعضهم لكن طلوع بتاعك ده قسم إكواتوريا أكتر وأنت ما عارف الكلام ده وقتل بتاعك في إكواتوريا في الليدرز بتاعنا في إكواتوريا كتير بالاكو ده ساعدنا اتكلمنا فوقه ما أنت قلت بيني يا أخي القتل ده ما كان ده أنت ده كان بالاكو عنده مشكلة مع نسوان وحاجات ده أسد زول الكونس وكلام ده أنا كمان يا توماس سيريلو ده أنا برضه يا كونس وكلام ده ما ده زول ذاته من أبناء ده سنترال إكواتوريا من قبيلة كاكواو يا كونس وكلام ده كيف تنقتلوا بالاكو وكم ناس اللي تقاتلوا ليه تقاتلوا إكواتوريا كراهيتك في إكواتوريا ده شنو؟ إكواتوريا ما در وحد ما در حركة بتاعك ده ما بيمثلوا إكواتوريا ما در حركة بتاعك ده يا زول ما في إكواتوريا در جبهة خلاص بتاعك الوسك الأفن ده لو كوميونتي بتاعك ذاته بتعبر إنه هم طلعوا برا قبل كده في مرة اسمها منو ما أعرف كده طلعوا يوب بتاعك كله يا توماس له طلعوا يوب بتاعك كله وسق بتاعك كله أنت عدو بتاع إكواتوريا يا زول وطول عمرك ما في إكواتوريا هيجيب على فكرة بتاعك الأفن ده ما أنت جربت مشيت في كم ولايات ها مشيت في كم ولايات did you manage it you make it في زول agree ما لأن تفكيرك تفكير wicked تفكير ما بيساعد you know سوف الناس لازم تعرف إنه بإنه يا جماعة إحنا كايكوتورينز we are the people who make this war very complicated because we act soft ده واحد it means we are running after those individual group of Upper Nile. Let's just talk about what the Turabi was talking about, the group of the Dinka and the Chuluk and the Nuer. Whatever the Turabi has said, does he wrong? إنه في صراع قبلي بين النوير والدينكا والشلوك ومجموعات ده مجموعات أصلا عندهم صراع القبلي. أنت ده كتير اللي بدخلك فوق شنو؟
انت لو ما قبلوا معرس حركه شعبيه وضد الايكوتوريانز. طيب عمر بشير لما قال الكلام ده برضه جنوب ده صار قاعد يقسم. عمر بشير ده مش يتكلم في الموضوع ده برضه. فالليله ايكوتوريانز they become a different equatorians, like they have no any history. But no, we do have a history. Our history was very clear. But why this history has been disappeared? Because we have the useless groups. And those useless groups, they never learn their lesson. Their hatred in the other Equatorian is more than hatred the Equatorian are heading Dinka with. And this is the problem here. When we challenge this, people they take you like you are tribalistic. You don't like this, you don't like this. Like when I touched Dr. Ekmacher, oh manana gabat masakta nuer. When I touched Masirilla manana masakta gabilabara, yazal tusifikum. Wageda huwaye. Okay? Katil bitak da, tashattut bitak da, abuse bitak da, ma kuna gata min gabila ta Dinka. Ma kuna gata. Ma kuna gata lade ta barfa sila fok, tabkele batkela na bari azol na barkele gana mutu manas. If this did not happen, ita bimutu, ita bukore, tashattut take ma kuna wagid min Dinka. Because Dinka understand you, ita mazol al-Bakidar wagif zerajil bishakla. Dinka agara muktataki min Gablilisa zato ita ma baarafu planta to shunu. Yes, I want to be honest. Yes, I'm Equatorians. This thing is hurting me when I see fi group the Equatorians. Minta ahal tanna bari fi manatik tomo ra kubamo nako dugudugamo no shikasorula manajar tomo fi hayat kete hada fi dababat kita la frasna zade fi katuru turturu